ọzụzụ ndị ọrụ agha ala anyị n'ogogo usoro ọrụ abịa na njedebe n'Enugu. Ọchịchị etiti ewepụta ụbọchị ọhụrụ maka ịmalite ịkwụ ego o tinyere ndị ọrụ oyibo. Ọzọ, ndị sonyere na nzukọ ụlọ ọrụ omebe iwu na-egosi mmetụta ha nwere banyere oge a na-egbu inye ndị omebe iwu steeti nkwụrụ onwe. Ị nwere ike isonyere anyị n'onyonyo igwe ozi YouTube n'akara Nta Enugu. Igbo mụrụ m deme nọ n'akụkọ ụwa taa bụ Fraịde ahịa Orie. Ọka akụkọ bụ m Dominica Onye Okereke n'ozi akụkọ ụwa ka ọ ha n'uju ya. Onye isi ọrụ nchịkọta ukwu nke ụlọ ọrụ ndị agha ala anyị ngalaba ya nke 82 dị n'Enugu bụ Major General Nta Enugu bụkwa onye ji ọkwa onye nchịkọta otu ọrụ gbalụ ejikọtara ọnụ n'ọrụ udoka nke 2 na mpaghara South East chọrọ ka ndị sonyere n'ọzụzụ ogogo ịma ọmụma ọrụ nke ngalaba n'afọ a bụ 2023 tinye ihe ndị ha mụtara n'ọrụ iji weta ihe a tụrụ anya n'ọrụ ha ma weta ezi nchekwa n'ala anyị. O kwupụtara nke a n'emume eji wee pịachie ọzụzụ mkpụrụ ụbọchị 5 nke were ọnọdụ n'Enugu. Chineyewo Oye ji uju akụkọ a. Ọ bụ otu onye ọkammụta onye mba China sịrị na onye na-akwadoghị onwe ya maọbụ hazie ihe ka ihe ga-adị n'oge nwere ike inwe nsogbu n'ọdịnihu. Onye isi usuu ndị agha Chief of Army Staff Lieutenant General Taoreed Lagbaja kwenyere n'okwu a, nke mere o ji nye nkwado maka ọgbakọ ọzụzụ a akpọrọ na bekee Operational Planning Cadre. General Officer Commanding 82 Division bụ Major General Nta Enugu kwenyekwara na ya bụ ọgbakọ nkụzi na nhazi na ọzụzụ ga-enwegharị ndị sonyere na ya, mee ha ka ha bụrụ ọkaibe n'ọlụ ha ma bụkwara akwa ọhụrụ. Ndị ya gasịrị nkụzi na ọzụzụ ahụ sitere ogige ndị ọlụ agha Armed Forces Command na mahadum nkụzi ha dị na Jaji. Dịka enyochara ha asambodo gosiri na ha gabigara ya bụ ọzụzụ, a dọziri ndị sonyere na ya bụ ọzụzụ nke bụ ndị ọlụ agha na ndị ogbu ha sitere ụlọ ọrụ nchekwa dị iche iche ka ha laa n'ogige ha dị iche iche ga-akụziere ndị ọzọ iji hụ na ha niile na-arụ ọrụ ha nke ọma. N'Enugu, abụ m Chinenye Nwoye. Ọchịchị onye isi ala Bola Tinubu akpọpụtala ụbọchị ọhụrụ maka ịmalite ịkwụba ụgwọ ọnwa etinyere ndị ọrụ oyibo bụ 135,000 nyere ndị ọrụ bekee nọ n'okpuru ọchịchị etiti n'ala anyị. Onye isi ala Tinubu nọrọ na Mbori kpọpụta na a ga-amalite itinyere ndị ọrụ bekee 30,000 na 5,000 iji benata ihe isi ike so mwepụ ewepụrụ ego enyemaka mmanụ ụgbọala mgbe o kwuru okwu n'ụbọchị ndabende nke afọ a bụ n'ụbọchị mbụ nke ọnwa Ọktoba anyị nọ n'ime ya. Ekwekọrịtara na nzukọ nke otu ndị ọrụ emekọtara ọnụ sonyere na ya n'ụbọchị ahụ na ego ntinye ahụ ga-amalite ozugbo mana n'akwụkwọ ozi pụtara n'ụbọchị 19 nke ọnwa Ọktoba afọ a bụ ụnyaahụ ma bụrụkwa nke onye isi oche ụlọ ọrụ okwu ịkwụ ụgwọ ọrụ na Oruwere dị n'aka n'ala anyị bụ Ekpo Nta ahụtara ebe edere ya ede na ya bụ ego ntinye ga-amalite n'ọnwa Septemba afọ 2023. A tụrụ anya na ya bụ ego ntinye ga-aga n'ihu ọnwa 6 zuru ezu. Naanị izu ụka abụọ aka na-achị steeti Abịa ji tụrụ ugo n'ikpe otu tribunal kpere ikpe maka nhọpụta n'ọkwa ahụ. Gọvanọ Alex Oti eturukwala ugo ọzọ n'ụlọ ikpe. Nke a bụ n'ihi na ụlọ ikpe mkpegharị ekposaala mkpebi ikpe nke ụbọchị 18 nke ọnwa Mee afọ a bụ nke ụlọ ikpe etiti ọkaikpe Mta Enugu nọrọ n'isi ya ma nyefee ya bụ ụlọ ikpe mkpegharị n'aka bụ nke a nọrọ na ya wee kwuo na-achọọla Oti. Mgbe ọ na-ekpebi ikpe ahụ taa bụ Fraịde, ụlọ ikpe mkpegharị ahụ katọrọ etu ụlọ ikpe ahụ kpere ya bụ ikpe na mbụ siri wee kwụrụ ọtọ wee gbujie ji n'ikpe ahụ na-emeghị ihe ndị dị mkpa o kwesịrị ime. Ụlọ ikpe mkpegharị ahụ makwara onye gbara akwụkwọ ikpe ahụ iwu ịkwụ ọnụego dị 1 nde naira. Ọkaikpe Mta Enugu kabiri ikpe ahụ
mgbe ọ na-ekpebi ikpe akara ya bụ FHC KN GS 107/2023 bụ nke otu Ibrahim Haruna Ibrahim gbara akwụkwọ ya wee na-achọ ka a kwatuo onye ahọpụtara n'ọkwa ọchịchị si otu ndọrọndọrọ Labour. Ụlọọrụ steeti a okwu ikpofu atịtị dị n'aka bụ Enugu State Waste Management Authority na-agwa ọhaneze na ọ bụzi iwu ikponye atịtị na akpa ewepụtara maka nke a tupu ebupụte ya ebe edebere maka ya. Dịka akwụkwọ ozi si n'aka onye isi mmekọrịta ụlọọrụ ahụ na ọhaneze bụ Joshua Ozioko pụta si depụta, mmebi ahụ bụ ka o wee dịrị ndị ọrụ ya mfe ikpochapụ atịtị ndị ebupụtara. Ọ gara n'ihu dọọ ndị bi na mpaghara Abakpa, Maryland na mpaghara Timba aka na ntị ka ha zere ikponye atịtị ha na mmiri na-asọ asọ maọbụ site n'elu akwa mmiri. Dịka o si kwuo, ndị ọrụ gbalụ ụlọ ọrụ a na ndị ọrụ gbalụ ndị ọzọ nọgidigba iwuchikọ ndị dara iwu a. Ọ gbakwunyekwara na a na-ere akpa eswama n'ọnụ ego dị ala n'isi ụlọọrụ eswama. Nzukọ mkpụrụ ụbọchị 3 nke ụlọọrụ okwu imebi iwu dị n'aka n'ala anyị akụrụ n'ọnụ dịka ndị sonyere na nke a na-egosipụta mmetụta ha were banyere oge a na-egbu n'inye ụlọ nzukọ omebe iwu steeti gasị ikike ikwuru onwe ha bụ nke ha kwenyere na ọ na-emetụta ọnọdụ ọrụ imebi iwu n'obodo anyị. Onye nta akụkọ anyị bụ Ignatius Nkwo webatara akụkọ na ụlọọrụ a okwu imebi iwu dị n'aka kpọkuru ndị gọvanọ na-achị steeti gasị bụ ndị nke ka na-atụle inye nkwuru onwe a ka ha bụ akwụ soro ibe gbaa mmanụ maka ọdịmma ọchịchị onye kwuo uche ya nke ala anyị. Njupụta nke ọgwụ na-akpa ike jupụtara n'ezinụzọ niile, inwe ọgwụ aghara nakwa ọnọdụ iziga ọgwụ ike iwu machibidoro ụlọ ndị mmadụ site n'aka ndị oji ozi ji ọgbatumtum bụcha nnọọ ihe ndị e kwuru na ha bụ isi ụzọ esi eweta ọgwụ na-emebi ihe n'ahụ mmadụ na mpaghara a. Comfort anyị mekwara ka anyị mata na eboro ebubo na nke a so na-ebute uju ohi na mkpamkpa ndị ọjọọ dị iche iche a na-ahụta n'obodo anyị taa. Ka nke a na-akpọtụ, ọnụọgụ na-agbago kwa izu. Akwa eji ararụ ụra n'ebe ahụ bụ ụlọ ndị ọrụ NDLEA ezughozi ndị ahịa, ma onyeisi ụlọọrụ ahụ bụ ndị okwu ihe gbasara ọgwụ ike dị n'aka na steeti a na-akọwa na gọọmenti gọvanọ Mba ekwugo kwe nkwa idonyere ha ukwu ma nye ha ụlọ bụ ịgba nke ga-ezu ndị mmadụ. NDLEA Enugu steeti anyị agbakwa mbọ onwe ha. Ịma ka m si gwa gị, ọrụ NDLEA sọ ya ga-eme oge anyị ga-ahụ onye isi obodo mbụ gọvanọ Peter Mba akọwasara ihe niile ọrụ niile anyị na-arụ, o wee sị n'ezie na anyị na-arụkwa oke ọrụ. Anyị wee kọwazikwere ya nsogbu anyị nwecha tinyeche ya na ibe a ga-azụ ndị a nwere ọgwụ a ebe a ga-etinyere ha aka. Nke a nwe ọ dị obere. Kedụkwanụ otu o si ada kemgbe mbido afọ a ruo ugbu a na ihe gbasara okwu a? Ji ya na-akpagharị, ha bụchi ya na-akpagharị na street. Ndị ahụ na-enyekwa ha, a na-enwetakwa ya, ha gaa nzukọ, ha gaa pati ebe a na-aṅụ mmanya, ndị ahụ enyekwa ya. O nwere ndị kọwarakwa na ha ama ka ha si nweta ọgwụ a. Dịka ndị ụfọdụ na-enweta ọgwụgwọ, ndị ọzọ ka na-abịakwa ana, ebe enwekwara ndị atụgoro mkpọrọ ma ndị ka na-agakwa ụlọ ikpe. Enwekwa ndị nyere akụkọ otuto na ha agbanweela. M bịara afọ kewụkwa ọgwụ ike na ahụ. Kedu ka ị nwere ya? Nna ahụ iwe, nna ahụkwa mkpụrụ mmiri, nna ahụkwa si ike, a na-akpa ya si ike ukoke. Since m ji bịa na fasiliti a, ndị ekene ndị management fasiliti a maka ha na-anwa, a na-enyekwa anyị kanseling na na-enyekwa anyị ọtụtụ okwu na-akpalite ume anyị. Ka nke a na-ada, ọtụtụ mmadụ nọkwa na Saikia na-anatakwa ọgwụgwọ nsọ. Na 84%
of ndị na-esi Igbo ndị akpọbata n'ụlọ ọgwụ ama maka isi mgbaka and ọka njọ ebe ndị na-eto eto nọ ndị ọ nwere ike ịgbagoju anya ndị ka nọ na primary school ebidogo sewe Igbo na Naịjirịa o juru ebe ọbụla enwere ebe ị gara na-aga hapụ ya. Ndị gọọmenti ma ndị kọmuniti na-adọnyekwara ndị NDLEA ukwu ịhụ na ọgụ a mịtara mkpụrụ. N'Enugu, Comfort Ayim, onye nta akụkọ. Na ngwụcha gewo ntị n'isiokwu anyị ji mere akụkọ. Onye isi ọrụ nchịkọta nke ụlọ ọrụ ndị agha ala anyị ngalaba ya nke 82 ajaliela ndị sonyere n'ọzụzụ ogogo ịma amụma ọrụ nke afọ a na ngalaba ahụ ka ha tinye ihe ndị ha mụtara n'ọrụ maka iweta ezi ọrụ na ezi nchekwa n'obodo anyị. Ọchịchị etiti ekwupụtala na ịkwụ ụgwọ ego ahụ o tinyere ndị ọrụ oyibo bụ N$35,000 ga-amalite ịba n'ụgwọ ha nke ọnwa Septemba afọ 2023. Anyị mekwara ka ịmata na nzukọ mkpụrụ ụbọchị 5 nke ụlọ ọrụ okwu imebi iwu dị n'aka abịala na njedebe dịka ndị sonyere na nke a na-egosi mmetụta ha nwere banyere inye ndị omebe iwu steeti gasị ikike nkwụrụ onwe bụ nke na-emetụta ọnọdụ ọrụ imebi iwu n'ala anyị. Ebe a ka anyị na-apịacha akụkọ ụwa nke taa. Daalụ rinne maka isonyere anyị. Kachifo. Nigerian Army training for operational Cadre ends in Enugu. FG fixes new date for payment of wage award to workers. Plus, participants at parliamentary commissions express concern over delay in granting autonomy to state legislators. Remember, you can also watch us live on our YouTube at Nta Enugu. Good evening and many thanks for joining us on News Desk at 7. I am Comfort Ayim with the details. The General Officer commanding 82 Division of the Nigerian Army, Major General Hassan Taiwo Dada, who is also the Commander Joint Task Force Southeast Operation Udoka 2, wants participants at the 2023 82 Division Operational Planning Cadre to put into practice all they have learned to ensure successful army operations and attain a well-secured nation. He was speaking at the end of the 5-day training which held in Enugu. Tinenyangoye reports. According to Confucius, a Chinese philosopher, a man who does not plan long ahead will find trouble at his door. The Chief of Army Staff, Lieutenant General Taori Labaja, appreciates this philosophy, and that is why he provided direction for this operational planning cadre. General Officer Commanding 82 Division, Major General Hassan Taiwo Dada, also believes that this innovative training will enhance the capabilities of the 52 participants in conducting their current and future operations. This cadre was organized to ensure that these skill sets are sharpened and refined in you officers to ensure our operations are always successful. This cadre is in line with the command philosophy of our Army Chief of Army Staff, Lieutenant General Taori Lagbaya.
Resource persons from the Armed Forces Command and Staff College, Jaji, led the participants through various lectures on topics including military decision-making process that will assist them in developing, integrating, and synchronizing their plans. Having been issued certificates for their active participation at the training, these officers are going back to their various unit formations and commands to share knowledge gained to ensure the Army fulfills their constitutional responsibilities effectively. In Enugu, Nta Enugu, NTA News. Meanwhile, President Bola Tinubu's government has announced a new date for the commencement of payment of 35,000 wage award to federal civil servants in the country. President Tinubu had announced the payment of 35,000 wage award to workers to help cushion the effect of the fuel subsidy removal during his Independence Day speech on October 1. It was agreed during a meeting with the organized labor same day that the payment of the wage award would commence with immediate effect. In a circular dated October 19, 2023, and signed by Chairman of National Salaries and Wages Commission, Nta, showed that the payment would take effect from September 2023. The wage award is expected to last for a period of 6 months. And 2 weeks after winning at the Abia State Governorship Election Petition Tribunal, Governor Alex Oti has had another victory at the court. This is coming as the appeal court sitting in Kano State dismissed the May 18th judgment handed down by the State Federal High Court, presided by Justice Mn Yusuna, which purportedly sacked Oti. Delivering judgment on Friday, the appeal court faulted the trial court's hasty determination of the suit, even without joining necessary parties who were the actual target of the claims in the suit. The appellate court also awarded 1 million naira costs against the plaintiff. Justice Mn Yusuna gave the judgment while ruling on a suit filed by one Ibrahim Haruna Ibrahim, seeking the disqualification of all elected candidates of Labour Party. The Enugu State Waste Management Authority wishes to inform the public that it is now compulsory to bag waste before disposal. According to release by Head Public Relations Joshua Ozioko, the decision is to make the evacuation of waste easier for their men in the field. Residents of Abakpa, Maryland, and timber areas should desist from pouring their waste inside the river from over the bridges. According to him, the enforcement teams of the authority and law enforcement agents are on ground to arrest defaulters. It added that Eswama bags are sold at a cheaper rate at Eswama headquarters. Let's take a break now. More reports thereafter to join us again. Glow Bracket Plus is here. Existing Glow customers will get 400% bonus on every recharge and 100 MB data bonus on first recharge of the month. New Glow customers will get 1,000 Naira welcome bonus. To activate, buy a new Glow SIM today or dial *777# for existing Glow customers. Moving on, the 3-day conference for Assembly Service Commissions has ended with participants expressing concern that delay in granting autonomy to state assemblies is affecting the quality of legislation in the country. The parliamentary commissions called on state governors yet to consider this autonomy to do so in the interest of Nigeria's democracy. Ignatius Nkwo has the details. In the last 3 days, the Mariam Babangida National Center for Women Development played host to more than 100 commissioners from the various parliamentary commissions across the country. It was a capacity-building conference for the improvement of parliamentary bureaucracies with the National Assembly Service Commission at the driver's seat. Deductions from submissions made by participants were summed up in an 8-point communique. The urgent need for state governors to end executive interference in the state legislative arm of government was conspicuously captured. That's why we are calling on the governors. Let them give autonomy to the national state assemblies and by extension to the state assembly commissions. That's all what we have been agitating for. To be able to provide
excellent services for the purpose of the development of our democracy. And I want to advise those places, the 33 states that, this commission has been formed to ensure their self-autonomy, especially financial autonomy. The commissions resolved to establish a National Council on Establishment for the legislative arm of government that will ensure uniformity in code of ethics, appointments and promotions. And one of the things that we always do on the part of the National Assembly Service Commission is to make sure that we send, communicate from this program to respective state governors and also the speakers of various houses of assembly around the country. So we believe that impacts should be immediate. The states are faced with issues of funding and also meddlesome of the leadership and also executives in the states. The commissions in the state are supposed to operate as the engine room for the provision of a well-articulated and professional bureaucracy for the assembly. 21 states were represented at this conference, with Yobe having the highest number of delegates. Ignatius Nko, Nta Enugu. Sports Minister commends Basketball Federation and teams for competitive spirit in women's game. Let's join Olumide Oguntola for this and more on Sports Update. MFM women's basketball teams emerged champions of the 2023 Zenith Women Premier Basketball League, which ended Thursday evening at the Indoor Sports Hall of the National Stadium, Lagos. Minister of Sports Development John Eno, among other dignitaries, applauded the quality of the local-based players in the league. In the finals, MFM beat Nigeria Customs 64-60. When we compete in the sub-region, in the continent and internationally, we want to present our best. If that best is from the local teams and the local league, why not? In football-loving Nigerians are still reacting to the two international friendly matches played by the Super Eagles against Saudi Arabia and Mozambique. While decrying the results of the matches, they urged the coach to correct flaws noticed ahead of other international engagements. Forget about the win. I think if we actually performed this way going into the AFCON, believe you me, we are in trouble. The coach himself is not happy, and all Nigerians are not happy with the situation. For them to put in more effort, do more of teamwork, do more of good preparation. Good preparation prevents poor performance. In grassroots football development, a goal in each half of a 90-minute encounter was all the host football team of Owu Baptist Church, Abeokuta, needed to win the friendly match against their counterparts from Ibara Baptist Church, which was part of activities of the 120th anniversary of the church. In another development, our golfer Dr. Adeshola Falaye is galvanizing efforts to combat cancer in children under the auspices of For the Love of Golf Season 4. She's leading her team to impact the lives of children living with cancer to tame the tide of death associated with cancer in children. Like everybody has said, it's a death sentence, but then you can still help to make them comfortable while they're going through that. And there have been cases where they're actually killed. When you think about cancer treatment, you think For the Love of Golf. In tennis, 20-year-old local favorite Shintaro Mochizuki, ranked 215th in the world, cruised into the quarterfinal of Japan Open for the first time after he eliminated defending champion Taylor Fritz 0-6, 6-4, 7-6 in the second round of the event. With Sports Update, Olumide Oguntola. And just before we go, another look at medal stories. The General Officer commanding 82 Division of Nigerian Army has charged participants at the 2023-82 Division Operational Planning Cadre to put into practice all they learned to ensure successful army operations and attain a well-secured nation. The federal government has announced that payment of 35,000 wage award to civil servant will take effect from September 2023. We also informed you that the 3-day conference for Assembly Service Commissions has ended, with participants expressing concern that delay in granting autonomy to state assemblies is affecting the quality of legislation in the country. And that's the most we can take on the news tonight. We thank you for watching. Good night. Looking for an unforgettable getaway experience?